Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia kali ini, yaitu di hari Jumat tanggal 31 Mei 2024, kita akan melaksanakan Monthly Research Discussion edisi Mei 2024. Telah hadir di antara kita para narasumber yang luar biasa nih, yang sepertinya sudah tidak sabar lagi untuk sharing seputar riset yang pastinya sangat menarik ya Bapak Ibu. Tadi email udah disebar di email spoiler terkait topiknya. Yang pertama ada Ibu Lia Yuliana SSI MT yang akan membawakan topik yang sangat menarik ya Bapak Ibu, yaitu Spatial Regression Analysis on the Human Development Index in North Sumatra Province. Selamat pagi Bu Lia. Udah siap ya Bu? Selamat pagi, Mbak Salwa. Siap. Luar biasa nih Bu Lia. Kemudian ada Ibu Rini Rahani, SSTM Stat, yang akan membawakan paparan dengan judul, ini agak panjang ya Bapak Ibu, Log Linear Three-Dimensional Model of Discriminatory Attitudes Towards People with HIV/AIDS, Comprehensive Knowledge of HIV/AIDS, and Education Level of Adolescent Girls in Indonesia. Ini semoga nggak ada yang salah pengucapannya ya Bapak. Luar biasa sekali ini. Selamat pagi Bu Rini, udah siap ya Bu? Selamat pagi. Yang bikin panjang nama variabelnya saja kok. Oh Kalau gitu. pendek. Begitu, nanti kita saksikan bersama-sama ya, apakah paparannya juga panjang gitu ya Bapak Ibu. Kemudian narasumber terakhir kita ada Ibu Novita Istiana, SSTMSI, yang akan menyampaikan topik dengan judul Small Area Estimation of Child Property on Java Island in 2021, Comparison of IBLAP and Hierarchical Bias. Kebetulan Ibu Novita masih belum bisa hadir di antara kita, nanti akan menyusul. Adapun masing-masing narasumber nanti akan diberikan waktu 15 menit untuk menyampaikan paparan, yang mana akan dilanjutkan sesi diskusi di akhir. Baik Bapak Ibu, tanpa memperpanjang waktu, kami persilakan narasumber pertama kita, yaitu Ibu Lia. Kepada Bu Lia, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih Mbak Salwa. Izin berbagi tayang. Silakan Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pada kesempatan ini, saya akan sharing hasil penelitian yang berjudul Analisis Regresi Spasial pada Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara tahun 2020. Penelitian ini telah dilakukan oleh Saudari Weni Sri Meinda Tarigan, jadi bukan penelitian pribadi ya, dari yang sudah ditayangkan, diterbitkan di Proceeding Seminar Nasional Official Statistik, yaitu tahun 2021 oleh Polsat STIS. Adapun latar belakang dari penelitian ini adalah bahwa pembangunan manusia ini memiliki peran penting dalam proses pembangunan suatu negara. Menurut UNDP tahun 2020, bahwa pembangunan manusia itu adalah tentang memperluas kebebasan manusia dan membuka lebih banyak pilihan bagi manusia untuk memilih jalan manusia itu sendiri dalam membentuk pembangunan manusia sesuai dengan nilai-nilai manusia tersebut yang beragam. Lalu jika peningkatan kesejahteraan manusia ini tidak diperhatikan, ini maka akan membuat suatu negara mengalami ketertinggalan dari negara lain. Oleh sebab itu, pembangunan manusia perlu untuk ditingkatkan. Sebuah peningkatan ini memerlukan ukuran dalam perhitungannya. UNDP sendiri menggunakan 3 dimensi dalam pengukuran pembangunan manusia, yaitu umur panjang, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Lalu peningkatan IPM Indonesia sendiri dipengaruhi oleh peningkatan IPM kabupaten kota di Indonesia. Salah satunya adalah di Provinsi Sumatera Utara. IPM sendiri di suatu wilayah itu tentu akan dipengaruhi oleh IPM di wilayah lain yang berdekatan. Hal ini berdasarkan pada hukum Tobler yang berbunyi bahwa segala sesuatu berhubungan dengan lainnya, tetapi hal-hal yang lebih dekat dari dan terkait daripada hal-hal yang lebih jauh. Nah, untuk wilayah yang lokasinya berdasarkan berdekatan itu akan mempunyai hubungan yang lebih tinggi daripada wilayah yang lokasinya jauh. Selanjutnya, untuk analisis mengenai faktor yang mempengaruhi IPM, ini bisa dilakukan dengan menggunakan regresi linear klasik.
Tetapi apabila sudah menghitungkan lokasi, analisis regresi spasial ini akan merupakan metode yang lebih sesuai untuk digunakan. Regresi spasial merupakan pengembangan dari regresi linear klasik yang didasarkan pada adanya pengaruh lokasi pada data yang dianalisis. Penelitian terkait yang digunakan di sini mengacu pada 4 peneliti sebelumnya, yaitu yang pertama dari Alwi dan kawan-kawan tahun 2019, ini menyebutkan bahwa tenaga kesehatan, upah minimum kabupaten, dan angka partisipasi kasar sekolah menengah atas berpengaruh signifikan terhadap IPM Provinsi Jawa Tengah. Dengan model terbaik yang digunakan adalah model SAR. Yang kedua, penelitian hasil Pramesti dan Indrastianingsih tahun 2019 yang menyebutkan bahwa presentasi penduduk miskin, angka harapan sekolah, dan pengeluaran per kapita penduduk signifikan terhadap IPM Provinsi Jawa Timur. Dengan model terbaik yang digunakan adalah model SAM. Penelitian Rosa dan kawan-kawan tahun 2020 menyebutkan bahwa presentasi rumah tangga yang memiliki tempat buang air besar sendiri, presentasi kepadatan penduduk, dan presentasi penduduk miskin berpengaruh signifikan terhadap IPM di Provinsi Jawa Timur dengan model yang digunakan adalah model SAR. Dan penelitian Novitasari dan Hikmah tahun 2019 menyebutkan bahwa model SAR itu lebih baik digunakan daripada model SAM pada IPM Provinsi Jawa Tengah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis regresi spasial pada IPM Provinsi Sumatera Utara tahun 2020. Untuk metodologinya, unit observasi dalam penelitian ini adalah 33 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara dengan periode waktu tahun 2020 dengan menggunakan variabel dependen adalah IPM dan variabel independennya adalah presentasi penduduk miskin. Adapun tahapan analisis yang dilakukan, yang pertama adalah melakukan analisis deskriptif dengan menggunakan uji peta tematik. Dan yang kedua adalah melakukan estimasi parameter dengan model regresi linear klasik. Yang ketiga, melakukan uji asumsi klasik. Dilanjutkan dengan menghitung pembobot spasial dengan metode Queen Contiguity dan melakukan uji Morans-E. Lalu melakukan uji Lagrange multiplier. Selanjutnya adalah melakukan estimasi parameter dengan menggunakan pada model regresi spasial yang terpilih dari hasil uji LM tersebut. Dan terakhir adalah melakukan interpretasi model dari regresi panel spasial yang terpilih. Untuk metode analisis, di sini ada Spatial Autoregressive Model atau SAR. Ini merupakan model regresi linear yang terjadi karena terdapat ketergantungan nilai variabel dependen pada suatu wilayah dengan wilayah lain. Adapun model dari SAR sendiri adalah seperti ini, yaitu mempertimbangkan dari adanya koefisien efek lag spasial dari variabel dependennya. Selanjutnya ada Spatial Error Model atau SEM. Ini merupakan model regresi linear yang terjadi karena terdapat ketergantungan error pada suatu wilayah dengan wilayah lain. Model yang digunakan adalah seperti ini, di mana di sini ada parameter yang menggunakan koefisien error sebagai korelasi spasialnya. Sebelum melakukan uji Morans-E, kita perlu menghitung matriks bobot spasial. Matriks bobot spasial ini adalah matriks yang simetris, positif, yang berukuran N kali N, di mana N itu adalah jumlah lokasi. Matriks bobot spasial ini menunjukkan hubungan antar lokasi yang bisa ditunjukkan dengan melalui contiguity dan jarak. Uji Morans-E ini digunakan ketergantungan antara suatu lokasi dengan lokasi lain yang letaknya berdekatan menyebabkan terjadinya autokorelasi spasial. Nah, uji yang digunakan salah satunya adalah dengan menggunakan uji korelasi spasial global Morans-E dengan rumus sebagai berikut. Nilai dari Morans-E ini nilainya antara -1 sampai positif 1. Hipotesis penelitiannya adalah bahwa H0 menunjukkan bahwa
tidak terdapat autokorelasi spasial, sedangkan alternatifnya adalah terdapat autokorelasi spasial. Berikutnya adalah uji Lagrange multiplier. Uji Lagrange multiplier ini terdiri dari LM lag test dan LM error test. Untuk LM lag test ini dilakukan dalam memeriksa keberadaan autokorelasi spasial lag pada variabel dependen dengan uji hipotesisnya bahwa H0-nya adalah tidak terdapat autokorelasi lag spasial dalam variabel dependen, sedangkan alternatifnya adalah terdapat autokorelasi spasial pada variabel dependen. Sedangkan untuk uji LM error ini dilakukan untuk memeriksa keberadaan autokorelasi spasial pada error. Hipotesis yang digunakan bahwa H0 adalah tidak terdapat autokorelasi spasial pada error, sedangkan alternatifnya terdapat autokorelasi spasial pada error. Berikut adalah gambaran umum IPM Provinsi Sumatera Utara tahun 2020. Nah, menurut BPS, IPM ini dibagi menjadi 4 kategori, yaitu kategori rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Tampak di sini terlihat bahwa tidak ada kabupaten kota yang di Provinsi Sumatera Utara ini yang memiliki kategori rendah di tahun 2020. Dan kategori yang IPM yang paling tinggi ada di Kota Medan. Selanjutnya, sebagian besar kabupaten kota yang berada di Provinsi Sumatera Utara ini untuk wilayah yang berdekatan memiliki warna yang sama. Ini menunjukkan bahwa antara kabupaten kota yang berdekatan memiliki nilai IPM yang hampir serupa, hampir sama. Nah, hal tersebut ini menunjukkan bahwa terjadi autokorelasi spasial. Berikut adalah model regresi linear klasik. Diperoleh regresi sebagai berikut dengan menghasilkan R-square adjusted sebesar 0,5327. Ini menunjukkan bahwa variasi IPM dapat dijelaskan oleh persentase penduduk miskin sebesar 53,27%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang berada di luar model. Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa nilai p-value untuk asumsi linearitas, normalitas, dan homoskedastisitas ini nilainya lebih besar dari alfa yang ditentukan sebesar 0,1. Artinya memiliki keputusan yang menolak H0. Hasil dari tersebut menunjukkan bahwa asumsi linearitas, normalitas, dan homoskedastisitas ini menunjukkan sudah terpenuhi. Selanjutnya adalah Moran's-E. Pemeriksaan keberadaan autokorelasi spasial di sini menggunakan Moran's-E. Penelitian ini menggunakan tadi alfa 0,1. Nah, sebelum menghitung nilai Moran's-E, kita menghitung matriks bobot spasial dengan menggunakan Quine contiguity, yaitu persinggungan antara sisi dan sudut. Hasil uji Moran's-E ini menghasilkan nilai 4,5186 yang nilainya lebih besar dari Z alfa per 2, yaitu 1,65. Artinya dia menolak H0. Artinya terdapat autokorelasi spasial pada IPM di Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2020. Sedangkan nilai I yang lebih besar dari EI itu menunjukkan autokorelasinya merupakan autokorelasi positif. Selanjutnya, untuk signifikansi autokorelasi spasial ini dapat dilihat melalui Local Indicator of Spatial Autocorrelation atau LISA. Hasil dari LISA ini menunjukkan bahwa kabupaten kota yang memiliki IPM dengan kategori yang tinggi ini berdekatan dengan kabupaten kota yang memiliki IPM yang tinggi juga. Dan kabupaten kota yang memiliki IPM yang sedang berdekatan dengan kabupaten kota yang memiliki IPM yang sedang juga. Ini jarang searah dengan hasil indeks Moran's-E tadi, bahwa memiliki autokorelasi spasial yang positif, yang berarti bahwa kabupaten kota dengan
lokasi yang berdekatan akan memiliki IPM yang serupa atau hampir cenderung sama. Dari hasil Lagrange multiplier, ini adalah untuk menguji, menyeleksi model regresi spasial apa yang sesuai. Dari hasil uji LM diperoleh bahwa untuk LM late, nilai p-value-nya ini kurang dari alpha. Artinya keputusannya adalah tolak 0. Sedangkan untuk LM error, p-value-nya menghasilkan nilai yang lebih besar dari alpha, artinya menerima H0. Nah, dari hasil uji LM ini menunjukkan bahwa terdapat autokorelasi leg spasial pada variabel dependennya. Sehingga model yang terpilih adalah model SAR. Selanjutnya untuk estimasi model SAR ini diperoleh seperti berikut. Untuk p-value dari variabel independennya sebesar 0,005 yang kurang dari alpha, ini menunjukkan bahwa variabel presentasi penduduk miskin signifikan dan mempunyai pengaruh terhadap IPM. Selanjutnya untuk presentasi penduduk miskin yang bernilai negatif, ini artinya IPM sendiri memiliki pengaruh yang presentasi penduduk miskin sendiri memiliki pengaruh yang negatif terhadap IPM. Artinya setiap kenaikan presentasi penduduk miskin akan menurunkan IPM-nya. Nilai positif pada rho ini menunjukkan bahwa semakin meningkat nilai IPM dari daerah yang mengelilingi sebuah kabupaten kota, akan semakin meningkat pula nilai IPM di kabupaten kota tersebut. Selanjutnya, dilihat dari nilai AIC-nya untuk SAR, model SAR ini memiliki nilai 170,65, sedangkan AIC untuk model regresi klasiknya 173,28. Ini menunjukkan bahwa model SAR memiliki model yang terbaik ya, karena memiliki nilai AIC yang lebih rendah. Selanjutnya, di dalam model SAR ini terdapat spillover effect yang merupakan efek dari perubahan variabel independen, yaitu variabel presentasi penduduk miskin pada kabupaten kota tertentu terhadap nilai IPM kabupaten kota itu sendiri untuk direct efeknya. Sedangkan dan juga untuk IPM kabupaten kota lain untuk indirect effect. Dari hasil dari tabel 3 untuk spillover efeknya, keduanya menghasilkan nilai yang negatif, baik untuk direct effect maupun indirect effect. Artinya di sini ketika presentasi penduduk miskin di kabupaten kota meningkat 1%, maka nilai IPM akan turun sebesar 5069 di kabupaten kota dan 0,313 untuk kabupaten kota yang lainnya. Berikutnya, kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa model yang digunakan adalah model SAR sebab tadi terdapat autokorelasi leg spasial terhadap variabel dependen. Dan nilai AIC dari SAR sebesar 170,65 itu lebih kecil dari AIC dari model regresi linear klasik. Selanjutnya, model SAR ini adalah model yang terbaik untuk menentukan pada IPM di Provinsi Sumatera Utara tahun 2020. Selanjutnya, presentasi penduduk miskin memiliki pengaruh yang signifikan negatif, yang artinya bahwa setiap kenaikan presentasi penduduk miskin akan menurunkan IPM. Dan terakhir adalah bahwa nilai rho yang positif ini menunjukkan bahwa semakin meningkat nilai IPM dari daerah yang mengelilingi sebuah kabupaten kota, maka akan semakin meningkat pula nilai IPM di kabupaten kota tersebut. Baik, demikian hasil sharing untuk penelitian ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Mbak Saba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih sekali kepada Bu Lia atas penyampaiannya, luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Dan dari pemaparan Bu Lia tadi kita bisa simpulkan bersama bahwa memang ternyata ada efek spasial ya Bu ya, yang memengaruhi
Human Development Index atau IPM khususnya di Sumatera Utara, lebih spesifiknya tadi di tahun 2020. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mungkin kita lanjut aja langsung ke pemaparan kedua ya Bapak Ibu. Bu Rini, apa sudah siap Bu? Ya, waktu dan tempat disilakan kepada Bu Rini. Pak, sudah terlihat? Suara Ya. saya terdengar? Terdengar dengan jelas Bu. Sebentar. Okay, good morning Bapak Ibu semuanya. In this nice occasion, I will try to perform in English, but if there is a question and it is difficult to answer, I will use bahasa again. The title of my research, maybe it's too long, yeah, because of the name of the variable itself is long. It must be written all of the variable because I specifically use these three variables, that is discriminatory attitude toward people living with HIV/AIDS, or we call it PLWHA, comprehensive knowledge of HIV/AIDS, and education level of female teenager in Indonesia. Okay, firstly that the HIV/AIDS or HIV and acquired human immune syndrome are still a problem in various countries, including Indonesia. The number of HIV/AIDS new cases in Indonesia continues to increase from year to year. However, in 2020 and 2021, the number of the new cases of HIV/AIDS decrease. This is not because of the better performance of the paramedics, but it is caused by COVID-19, in which that the paramedic, which is usually service the PLWH patient, they are assisted in handling the COVID-19 and then focusing on the COVID-19 vaccine program. In line with the WHO program, Indonesian government also implemented the getting 3-0 of getting zero new HIV infection, zero death from HIV/AIDS, and then zero discrimination. We can see that the third objective, so that the problem of HIV/AIDS is not mainly viewed from the perspective of sufferer or people living with HIV, but also we are as a community also include in the finding the solution for the HIV/AIDS, in which our reaction, our attitude toward PLW/HIV in the form of discrimination is very important. Okay, our previous study reveals that the female teenagers tend to be discriminative than the male teenagers. Yeah, okay, there is a different teenager and adolescent. We can use both of them. It is reported from the Indonesia Demographic and Health Survey 2017 that it's about 73.6% of female teenagers perform the discriminative attitude toward PLWHA, in which we can see here at about 67.9% of female teenagers stating that wouldn't buy vegetable from the trader which is infected with HIV, and at about 34.4% of female teenagers stated that they didn't agree if children infected with HIV attended school together with children who are not infected. The first 2 points
stated about the discrimination. And then the last 2 point, it's the statement of stigma toward people living with HIV. So if you have a family with HIV/AIDS and you keep their status, it means that you have a stigma toward people living with HIV. And if your family or maybe your friend have HIV and their family is reluctant to care her or him, it means that they also perform a stigma. Okay. The Joint United Nations Program, UNAIDS, and the WHO reveals that discrimination and stigma toward people living with HIV cause most people are, people living with HIV become hesitant to receive the HIV testing, reveal their status, and obtain treatment from the paramedic because they are fear of discrimination and stigmatization. Previous study had learned about the determinant of discriminatory attitude toward PLWHA. Yeah, many studies had learned about the determinant of the discriminatory attitude, and specifically Wahyuni and Rono Atmojo include the interaction between comprehensive knowledge of HIV and the level of education as predictor for the discriminative attitude. In this study, thus it also important to include the interaction between comprehensive knowledge of HIV and the level of education as the predictor for the discrimination attitude and stigma toward people living with HIV. So this study aim to explore, to study the association between 3 variables that I have mentioned before, especially in female teenager. Okay, data that I use in this research from the IDHS, especially for adolescent reproductive health in 2017. This is the update, the latest survey, and my unit of analysis is specifically in never married women age 15 until 24. This is the list of variable which is I use. All of them are defined in the guideline of IDHS. So this criteria for criteria of stigma and discriminative, and then the comprehensive knowledge, all are defined in the guideline of IDHS 2017. And then based on the some literature, I use this categorization of discriminative, which I give a notation of D, and then comprehensive knowledge as key, and then education level as P. Okay, in this study, I use a log linear model because I just want to know the association between the 3 variables I mentioned before. The log linear model I used to model the cell count in contingency table. The ultimate goal of the fitting is to estimate parameter that describe the relationship between categorical variable. The differences between log linear and the other regression model is in this model or this analysis do not really distinguish between explanatory and response variable. Yeah, all variable are treated as a response variable. Okay, and then if we have 3 variable, namely X, Y, and Z, with each of them has a categories E, J, and K, we will have 3 ways table as shown in my presentation. So the cell probability will noted
as PEJK, and then the expected frequency will be noted as mu EJK. Okay, the log linear model usually use mu rather than P in the modeling or in the state the model, and then it apply Poisson sampling for n equal EJK independent cell count Y EJK. And we have certain model. The first is mutually independent. It is stated that if three variable has no dependency or mutually independent, it can be written like this. So the cell probability is the multiplication of the marginal probability. And then the log linear model will be written like this. Beside the mutual independent, we also have jointly independent. For example, for when variable y is jointly independent of x and z, so we can have a cell probability formula like this. And the log linear form has one effect, that is lambda IK XZ. It is the statement of when the y is jointly independent of x and y. The jointly independent actually has three model, as I written in this presentation. And then we also have a conditionally independent. Conditionally independent state that, for example, x and y are conditionally independent given z when the independent holds for each partial tabel within which z is fixed. We can state the cell probability like this, and the log linear form will be added by the other two order effect like this. And in the conditional independent, it also there is two other model. And finally, we also have a homogeneous association. In the homogeneous association model permit all three pairs to be conditionally independent. And then the cell probability is not easy to be formulated as seen before in the other model. It must be calculated iteratively. And finally, we have a saturated model where saturated model have a mean and then the first order, second order, and third order. Okay, how we interpret the model parameter, especially when you have like this EJK, so that maybe there will be many component in our model. So how we interpret the model parameter? Yeah, interpretation of log linear model parameter usually employ their highest order terms. Okay, I will give an example. When we have a homogeneous association model, we can find the conditional odds ratio by this formula. Okay, how come it can be like this? I will give a illustration like this, so that we have log mu 1, 1, 1. It means that the index hi equal 1 and then g equal 1 and k equal 1, so that it can be like this. Yeah, I believe that all of you understand all of this. Okay, and then we can calculate like this for mu 1, 1, 1, and then times the mu 2, 2, 1, and etc. When we make a detail notation like this, we actually can cancel out some part like this. And then we have lambda 1, 1 xy, lambda 2, 2 xy, minus lambda 1, 2 xy, and lambda 2, 1 xy. Actually, the last category usually are set as reference variable. So for the reference variable, usually the lambda will be 0.
the estimate value for lambda will be 0. Okay, and then how to fit the model? We can use backward elimination so that we can perform a three-way association first. We have a three-way association. It means that saturated because we have all of the order here from the mean, and then first order, second order, and then third order. And then we can test whether the third order is significant or not. If the third order is not significant, we can move to the homogeneous association. And then the homogeneous association will test its second order like this, so that there is a three possibility. And then if the conditional independence do not fulfill or not fit with your data, we can move to join independent like this. Okay, and then the model selection usually use chi-square and Gay-square test to check whether the model is fault by comparing the self-fitted values and the observed count. This is the formula of the ratio likelihood, and then percent chi-square with the degree of freedom as seen in my presentation. Okay, and then the result and discussion. This is the table of the three-way table, discriminatory and stigma attitude toward people living with HIV, comprehensive knowledge, and education level. We can see this, that the discriminatory and stigma attitude toward people living with HIV is very high. It's about 89.3. It means that the female teenager perform discriminatory and stigma attitude toward PLWHA. And then we also have here at about 15% of female teenager have a comprehensive knowledge. It means that 85% has no comprehensive knowledge, I mean. So that it must be increased, yeah, because if we do not have a comprehensive knowledge, we will do not understand how HIV is transmitted. I mean, transmitted. Okay, and then the backward elimination. The first is generating class so that we can test the saturated model. Here we have chi-square test 0 and the degree of freedom is 0. And then in the dilated effect, we see that the third order lambda IJK DKP has a p-value of 0.495. It means that the third order is not significant in the model. The hypothesis null said that lambda IJK DKP equals 0. So that hypothesis null is do not rejected, yeah. Now, because the third order is not appropriate or not fit with the data, we can generate a new model, that is a homogeneous association. We can see that the chi-square the chi-square the statistical value of the chi-square is about 1.405, with the p-value is higher than I use alpha of 0.05, so that the model of homogeneous association is fit with our data. And we can see that in the dilated effect, lambda I'm sorry, I forget
lambda for DK and then DP and KP, each of them has a p-value less than the alpha. So that all of the second order is significant in the model. If we have a model like this, so that we can use the homogeneous association model. And then this is the goodness of fit test for all possible log linear model, and we still see that the homogeneous association is the best model for our data. Okay, and then this is the estimation of the model that I have. We can see here that the lambda 11 KD has a value of 0.516. We can have the exponential of this equal to 1.675. It means that in general, at all level of education, the female teenager having a comprehensive knowledge of HIV tend to be discriminative and stigmatized toward people living with HIV 1.675 times higher than female teenager with no comprehensive knowledge. So that the better the comprehensive knowledge, the less the teenager will have a discriminatory attitude and stigma attitude toward people living with HIV. Because comprehensive knowledge is essential for reducing the discriminatory attitude and stigma toward people living with HIV. And then we also have here lambda 11 DP and lambda 12 DP. Actually, the value, all of them are positive. The exponential is different, but we can say that in general, at all level of comprehensive knowledge of HIV, female teenager with high level education and female teenager with middle education tend to have not to have discriminatory and negative stigma toward people living with HIV than female teenager with low education. Yeah, the higher person level of education, the more open their mindset will be. And open mindset make it easier to discuss the sex education and not consider as a taboo as STIS have held in auditorium this morning, especially for the teenager who have a high level of education. It will be easier for them to receive the information. Okay, and then we also have the other insight, the log linear and logit model connection. Previously, I have a homogeneous association. So that Azen and Walker stated that if we have a homogeneous association and we consider one of them as dependent variable, we can have a connection with the logit model as the model 4. So considering the discriminatory and stigma attitude toward people living with HIV as dependent variable, actually we can get the logit formula of alpha as an intercept, and then beta EK ini this is a regression coefficient for the comprehensive knowledge of HIV, and then BKB is regression coefficient for the education, for the education variable. So that based on the result of my study, based on the backward elimination, we have a homogeneous association between the three variables, and it can be seen that the higher the comprehensive knowledge of HIV, the lower the discriminatory and stigma attitude toward people living with HIV. The low level discriminatory attitude and negative stigma toward people living with HIV is associated with the good comprehensive knowledge. Higher level of education led to a better knowledge of comprehensive knowledge. And then related to the logit model,
results show that if I want to continue this study, maybe it is not important for me to include the interaction effect between comprehensive knowledge and the level of education. So that I will use Logit model with this formula. Okay, this is references that I use. I think that's all. Thank you so much for the opportunity given to me, and I give back to Salwa. Thank you. Thank you. Thank you for the interesting presentation, Bu Rini. Ini saya nggak harus menanggapi dengan bahasa Inggris kan ya, Bu? Topiknya sangat aktual sekali ya, Bu Rini. Barusan ini disampaikan di kuliah umum mahasiswa gitu ya, Bu. Nah, dari presentasi Bu Rini ini kita bisa peroleh bersama ya, Bapak Ibu, bahwa memang terbukti semakin tinggi pengetahuan komprehensif terkait HIV/AIDS, maka semakin rendah juga sikap diskriminatif dan stigma negatif terhadap people living with HIV/AIDS atau PLWHA, yang mana itu juga berkaitan dengan pendidikan. Nah, saya jadi belajar model linear nih, Bu, walaupun tadi belum mudeng juga sebenarnya. Terima kasih banyak, Bu Rini. Selanjutnya mungkin kita langsung saja masuk ke pemaparan ketiga, yaitu pemaparan oleh Bu Novita. Kepada Bu Novita, disilakan. Thank you, Salwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Honorable Professor Setia Pramana, Mr. Dinarso Anang, also ladies and gentlemen. Today, I would like to present our paper entitled Small Area Estimation of Child Poverty on Java Island in 2021, Comparison of IGLAB and Vertical Band. Actually, this paper is collaboration work between KPPPA, BPS, and Polytechnic Statistika STI. Okay, one of the 2020 to 2024 National Medium-Term Development Plan, or RPGMN strategies, is to improve the quality of children through realization of Indonesia suitable for children, known as Indonesia Layak Anak or IDOLA. And one of the rights of children is to live in prosperity. However, welfare cannot be enjoyed by all children in Indonesia. There are still children living under poverty. We know that information on child poverty is available at national and provincial levels according to KPPPA and BPS in 2020. And the decentralized system in Indonesia results in the need for child poverty data in every district or city. But data provision at smaller level, such as district and city, has constraint because the sample design used is not specific for certain age group. So samples for the child age group are not always sufficient for each district or city. According to Rao and Molina in 2015, when there are subpopulation with small sample sizes, direct estimation can produce very large errors. So an indirect estimation technique is needed that can increase the effectiveness of sample size, and it is called small area estimation. Research on estimating poverty data in small areas has been carried out by several researchers, such as Esteban et al. In 2012, Garcia and Wasono in 2013, Hobza, Morales, and Santa Maria in 2018, Ganiswati Saifuddin and Kurnia in 2019, Gartina Hikmah in 2020, and then Permatasari and Larasati in 2022. But research on estimating child poverty in small areas is still very limited. Wulansari, Permatasari, and Ubaidillah in 2022 estimated the child poverty in Indonesia in 2020 using the empirical based linear unbiased predictor or IGLAB. But the result is not good enough because there are still RSE values that are more than 50%. According to IBS in Horn 2004, RSE that exceed 50% must be suppressed because of double reliability.
And one method that can be used to handle variables in the range 0 to 1 is hierarchical bias, because the child poverty we calculated in proportion. So the rank variable is 0 to 1. And one method that can be used to handle this variable is hierarchical bias with beta distribution. So this study aims to use HB method with beta distribution, or we call it HB beta, to estimate child poverty on Java Island in 2021 at district or city level. Then the result of this method are then compared with EBLAB and direct estimates. Materials or data that we used in this research are 2021 Susenas data to obtain direct estimation of child poverty, and then 2021 PODES data to obtain auxiliary variables. This research was carried out in the following stages. The first, identify the data used to produce child poverty and data that produce auxiliary variables, and then estimating child poverty at district or city level with direct estimation method and its RSE. Direct estimation is based on Susenas survey design, and then exploring data on direct estimation of child poverty. Then choose auxiliary variable from PODES data. The first step in selecting auxiliary variables is examine variables that have high correlation with child poverty. High correlation is indicated by significant Pearson correlation value. Then select auxiliary variables using stepwise method. And then estimating child poverty at district or city level with EBLAB and its RSE. Then estimating child poverty at district or city level with HB beta and its RSE. And the last, comparing RSE of direct estimation, EBLAB and HB beta to get the best model. The best model is model with the lowest RSE. Okay, this is the brief explanation about the method. First is small area estimation. According to Molina and Rao in 2010, small area estimation is a method for estimating parameters in small areas by utilizing information from all areas through a liaison model based on additional information derived from censuses or administrative record. So it assumes that the auxiliary variables has no error. Estimation of small area are design-based and model-based. Design-based using weighting surveys and survey design in the process of inferencing, design-based, and we call it direct estimation. And then model-based or indirect estimation use additional information in its inferential process, and we call it EBLAB. And in this research, we will compare EBLAB and HB beta. Okay, EBLAB is based on linear mixed model and called Fay-Harriot model. The equation is as follows: theta cap I equal to XE transpose beta plus BI mu I plus EI, where EI is sampling error, UI area random effect are assumed to be independent of each other. So EI and UI assumed to be independent of each other. Variance component of area random effect, variance of UI is known, but practically it is difficult to know variance of area random effect. So it must be estimated from existing samples. It is called EBLAB. And then MSE is calculated by the Prasad-Rao method. And then we can get the RSE from the square root of MSE divided by its estimated value.
Okay, this is brief explanation about hierarchical bias with beta distribution. We know that Bayesian treats all unknown parameters as random variables and has distribution. And then in this theorem is based on posterior distribution, which is combination of prior distribution, past information prior to observation, and observational data used to construct likelihood function. According to Rao and Molina in 2015, formulation of HB model with data distribution as follows. Theta cat I, given theta I, beta, and sigma u square has beta distribution with parameter AI BI. AI equal to theta I V, BI equal to 1 minus theta I multiplied by V, and then V has gamma distribution with parameter G1 and G2, and then logit theta I has normal distribution, beta J has normal distribution, and then variance of random effect, area random effect have inverse gamma distribution. And then estimator for HB beta model and variance of HB beta estimator are obtained from posterior formula as follows. The parameter estimation, we use MCMC, and we make sure that the estimation of MCMC is convergent. Okay, we move to result section. This is the data exploration of direct estimation. We can see that the lowest child poverty is 0.391%, and the highest is 39.019%. While the average of child poverty is 11.801, and the RSE for direct estimation has the lowest RSE of 9.313, and then the maximum is 70.002%. We can see that there are 4 districts or city with RSE above 50%. There are 4 districts that have RSE above 50%. So direct estimation produce an estimate that is not good enough. There is no valid. Therefore, another method is needed to estimate child poverty, which aims to reduce RSE. We know that EBLAB assumes that variable of interest is normally distributed. The variable of interest is child poverty. In proportion, we can see that in the histogram and the box plot of direct estimation shows that data is skewed to the right or positively skewed. And if you see in Shapiro with normality test, which produce p-value less than 0.05, we can conclude that child poverty data on Java Island is not normally distributed. This is the auxiliary variable from variable selection stage. It 27 auxiliary variable. You can see on the screen. Okay, this is the summary statistic of child poverty on Java Island using direct estimation, EBLAB, and HB beta. We can see that the lowest minimum of child poverty is produced by EBLAB, while the highest maximum is produced by direct estimation. And we can see that all 3 methods yield an average child poverty around 11%. And this is the graph of child poverty
The right is the red line is for direct estimation, the green line is IBLAB, and the blue line is HPP. And we can see that estimating child poverty with these three methods produce relatively small similar values. The values is similar, and this can be seen in this figure that the graph almost coincide. And then we see the RSE graph of child poverty. The red line is for direct, the green is for IBLAB, and the blue for HP beta. And we can see that the blue graph is located under the red and the green line, so we can conclude that RSE HB beta is smaller than the other estimation. And we can see that RSE of IBLAB is still close to RSE of direct estimation, so that IBLAB has not been able to significantly reduce RSE. If we see at the RSE summary statistic, IBLAB and HP beta were able to reduce the mean and median. So we can see that the mean and the median in direct estimation 19 and 23, IBLAB and HP beta were able to reduce the mean and the median of RSE when compared to direct estimation. However, the RSE maximum value of IBLAB is still close to direct estimation. It can be concluded that HP beta tends to produce lower RSE than direct estimation and IBLAB. If we see from RSE recapitulation, none of RSE HP beta is above 50%. This is show that HB beta has been able to improve direct estimation results. Okay, this is the conclusion of this research. Direct estimation, IBLAB, and HB beta produce relatively similar estimated values, but quite different RSE. We can see that the graph of estimation almost coincide. And then the use of IBLAB is not good enough to estimate child poverty at district or city level on Java Island in 2021. This can be seen from the presence of RSE, which is more than 50%, although there are more areas that have RSE below 25% compared to direct estimation. The use of HB beta is able to produce more accurate estimated values because RSE for all region is below 50%. Child poverty data that is not normally distributed can be the cause of inappropriate use of IBLAB. And this is the reference used in this research. Thank you for your attention. I give it back to Salah. Oke, thank you for the amazing presentation, Bu Novita. Baik Bapak Ibu, penelitian terkait child poverty ini memang sangat terbatas ya. Padahal pengentasan kemiskinan anak sendiri ini berpotensi besar dalam memutus rantai kemiskinan di suatu keluarga. Seperti yang kita ketahui bahwa anak miskin itu dia most likely akan tumbuh menjadi remaja miskin, yang mana nanti ketika dewasa dia juga akan menjadi orang miskin, yang nanti akan membentuk keluarga miskin juga, yang mana nanti juga bisa melahirkan generasi miskin yang baru. Jadi sebenarnya sepenting itu, tapi masih belum banyak yang menyentuh penelitian terkait child poverty. Nah, dengan demikian kita apresiasi sekali nih dengan dedikasi Bu Novita dan tim yang telah meneliti terkait child poverty ini. Nah, dari pemaparan Bu Novita ini, kita dapatkan insight baru ya Bapak Ibu. Ternyata metode IBLAB ini masih kurang baik untuk mengestimasi data yang tidak normal seperti di kasus child poverty ini. Nah, adapun dari presentasi Bu Novita tadi diperoleh bahwa model yang terbaik adalah SAE HB.
Oke, nah karena ketiga presenter kita sekarang sudah memaparkan materinya, sekarang kita akan masuk ke sesi diskusi ya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang punya pertanyaan atau sesuatu yang ingin dikonfirmasi, boleh untuk langsung on mic atau raise hand terlebih dahulu. Di sini kita punya kurang lebih sekitar 7 menit ya Bapak Ibu sebelum 11.30. Baik, disilakan Bapak Ibu. Nah, sebenarnya ini ada pertanyaan titipan ya, Bapak Ibu. Ini mungkin izin saya sampaikan aja dari anonim. Ini pertanyaannya untuk Bu Rini Rahani. Oke, saya bacakan ya, Bu. Thank you for the outstanding presentation. Very Suaranya interesting. kecil sekali ya. Oh, mohon maaf. Oke, oke. Oke, izin saya bacakan ya, Bu. Ini udah terdengar belum ya, Bu? Atau masih kurang keras nih ya? Oke, sudah lebih baik. Oke, terima kasih konfirmasinya Bu Rini. Thank you for the outstanding presentation. Very interesting as it relates to our previous general lecture. As you mentioned, you use log linear model because you only wanted to explore the association of those three variables. Is there any reason in this study for not going deeper into causal relationships? If someone wants to conduct a follow-up study, do you mind perhaps sharing your recommendation on the design and methodology? Thank you in advance. Mungkin seperti itu Bu Rini. Silakan. Okay, thank you for the question given to me. Yeah, actually, this is only a certain part of my and our study. I and my students. Actually, my student only explore about the discriminatory attitude, so that we expand our study by adding the criteria, not only including the discriminatory but also stigma. Yeah, I do not perform the deeper analysis because I only have 15 minutes, and I think it's enough to share about the log linear model. And for the next research, maybe it can be explore the logit model. I mean the predictor of discriminatory and stigma attitude toward people living with HIV for the teenager especially. It can be explore more whether we need to add the interaction effect or not, because when we use the log linear model, it is proven statistically significant that the homogeneous association is the best model fitted with our data. Is that the it's all question I have. Apa sih namanya? Bener nggak sih tadi pertanyaannya itu? Takutnya kadangnya tadi di sini ramai, takutnya nggak kejawab. Iya Bu, mungkin ada saran untuk follow up studinya, kira-kira eksplorasinya ke arah mana gitu? Apa-apa? Mungkin ada saran terkait untuk follow up study, untuk penelitian selanjutnya, bisa eksplor ke mana lagi gitu, yang belum pernah dieksplor oleh Bu Rini dan tim. Tahu aja udah banyak. Yeah, okay. Actually I do research about the discriminatory attitude toward people living with HIV with many unit of analysis, so that for the next research maybe it can be enhanced by adding the level of the analysis, so that it can be enhanced by multi-level analysis maybe. Because in this study I only use one level, that is individual level of unit analysis. That's Salwa. Oke, terima kasih Bu Rini. Jadi Bapak Ibu, kita kalau mau, bukan saya sih kayaknya, saya belum mampu kayaknya kalau ke sini.
kalau mau mengeksplor lebih lanjut mungkin bisa lanjutkan eksplorasi Bu Rini dengan mencobakan model multi level. Baik, One more. oh masih ada Salwa. lagi, silakan Bu. Because the data that's provided by Health Ministry is not up to date. The latest IDHS is 2017 and Riskesdas is 2018. Maybe it is better for Bapak Ibu, if you want to continue my research, you can get a primary sample. I think it's more interesting rather than using secondary data. That's all, Salwa. Thank you. Oh, keterbatasan data ini memang tantangan kita semua ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu Rini atas penjelasannya. Mungkin sebelum ditutup, bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan, dipersilakan di 1 menit terakhir ini. Kalau tidak ada, mungkin kita bisa cukupkan ya Bapak Ibu, karena ini udah 11.29, udah dekat, udah menuju ke sholat Jumat. Baik, terima kasih banyak atas kesediaan narasumber dalam memaparkan materi yang sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Ini kita banyak insight baru nih hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah meramaikan MRD Mei 2024. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Mohon izin menutup acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di MRD Juni 2024. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih kembali.